बेंगलुरु में मुनक्किद नेशनल एक्यूपंक्चर साइंस कांग्रेस 2026 में शिरकत करना एक बेहतरीन और इल्म अफरोज तजुर्बा रहा। इस दौरान मुल्क भर से आए माहिर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात और तबादला ख्याल हुआ, जो भारत में एक्यूपंक्चर और होलिस्टिक इलाज के निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में प्रिवेंटिव और ड्रगलेस थेरेपीज़ की आज के दौर के हेल्थ केयर सिस्टम में बढ़ती अहमियत पर मुफीद गुफ्तगू हुई। साथ ही अवाम में सस्ती, आसान और इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस के हवाले से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया, जो लंबी मुद्दत की सेहत और बेहतरी से जुड़ी हुई हैं। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स, स्पीकर्स और तमाम पार्टिसिपेंट्स मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इल्म, प्रोफेशन और समाजी मकसद के हवाले से एक अहम और यादगार कॉन्फ्रेंस So I think that this is the last one here, the presence of Buddha and Dr. Rohit, and we are hand over to them. Please, somebody is with nature, and repeat, my patient, to do the same. I will strive to maintain a clear mind and hold myself to the highest standard. I shall look upon those who are in trouble, as though I myself have been afflicted. Through the brain and then descends as the stomach membrane. This is about stomach, about your Today we have celebrated the 4th science conference, and the organizer is the Professor Shamula and Omar sir. The aim to provide the better health to all. हम सब लोगों को अच्छी सेहत मुहैया कराने के लिए ये उपराला इनकी तरफ से किया गया। आज जिन बच्चों ने एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग पूरे विश्व में साल 2 साल का जो ट्रेनिंग होता है उस हिसाब से पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद आज उनको जहां हम लोग उनकी तरफ से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की गए, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम for the promote the acupuncture. I got the privilege to attend the WHO meeting, and the World Health Organization also willing because promote the traditional system, because the traditional system can only be give the better health to all. Up to 2035 they have fixed the target, so that will be only possible with the traditional, because it is a very economical, safe and without side effect and the long lasting, and it is the drugless therapy is a very without surgery, without medicine, you can treat the minor disease and major disease also.
surgical diseases, neurological diseases, all can treated there. The presently modern medicine is saving our life, our emergency condition, but for general practice they cannot be give the proper relief or permanent relief. The acupuncture is the tradition, and our Prime Minister Modi is also willing to promote the traditional system of medicine. So today is the congratulation for all organizers. So they are trying to provide the better health for all Indians, especially Karnataka, as the Bangalore is the city who are willing always promote the acupuncture and traditional system. Thank you very much. Yeah, my name is Afsar Khadri. It was a very exciting day today at Dr. Ambedkar Bhavan for this fourth science acupuncture conference that we had organized by Dr. Professor Samiullah. It was very exciting to meet the people who have been practicing acupuncture from the last 50 plus years and who have been doing a lot of research on this. See, the cure which is available in allopathy is available. We have a lot of advancements in surgery and Medicare, but when it comes to preventive and alternate medicine, acupuncture, which is the oldest, I think, the traditional practice of medicine, which is more than 2000 years old, this they are trying to get it in the forefront. It is very good to know that a lot of research has been happening in this and try to also integrate the modern medicine with this traditional medicine to make the Medicare easily affordable and painless and preventive as such. And I think it's a good cause that we are all working on, and I congratulate all the people who have participated. And we also saw the convocation of 150 plus students who graduated today, and we see that the future is pretty bright in acupuncture, and we look forward to be a part of this. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಿಲಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಬಂತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಥೆರಪಿ, ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಥೆರಪಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಮಿಲಾ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜನಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ഈ ಒಂದು 2 മാറ്റ് ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. താങ്ക് യു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കേരളത്തിൽ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ അക്യുപഞ്ചർ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്, സെക്കൻഡ് കോൺഗ്രസ്, തേർഡ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ. ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഈ വിശാലമായ അംബേദ്കർ ഭവനിൽ വെച്ച് ഫോർത്ത് നാഷണൽ അക്യുപഞ്ചർ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തുള്ള ധാരാളം പ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദർ സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്ര അക്യുപഞ്ചർ കൗൺസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡോക്ടർ ബഹ്റാംജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തിലും വിവിധ ചൈന അടക്കമുള്ള, ശ്രീലങ്ക അടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ ഈ കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ചു. ഈ കോൺഗ്രസിന് ശ്രീലങ്ക, അമേരിക്ക, റഷ്യ തുടങ്ങിയ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ബോർഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അക്യുപഞ്ചർ സിസ്റ്റം ഓഫ് തെറാപ്പി ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം നടന്ന്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് KUG ഓറിയന്റൽ അക്കാഡമിയുടെ 300-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഫാസ്റ്റ് ബോർഡിന്റെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ സമില സാറിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സാറിന്റെ 2-3 മാസത്തെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വർഷം 5ാമത് നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച്
വലിയ ഒരു പ്രൗഢോജ്വലം പരിപാടിയുമായി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാറിന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. In fact, today is the 24th of May 2026, the great day, and in fact, at Ambedkar Bhavan Millers Road, Bangalore, and we have done the 4th National Acupuncture Science Conference, and through the KUG Oriental Academy, Kottakkal, Kerala, and also the Federation of Acupuncture System of Therapy Board, Bangalore, together. In fact, today is the scientific paper presentations, which is related to the people come from the different parts of the states and then different countries as well. In fact, the people came from the Sri Lanka and also Russia and Chinese people given the scientific paper presentations as well here, and the people participated greater than 600 people, I believe, and along with them and many more scientific paper presentations has been happened. But this is to promote and to recognize, to develop and to research the acupuncture system of medicine. In fact, along with that, we have done the trainings given by the diploma level, bachelor level and master level training in acupuncture given at Kerala and also at Bangalore, and greater than 150 plus students, and we have given as a certification today with the honorable guest. And in fact, this is something our senior said, Professor Inderjit Singh, and this for the better health and for the future. Even WHO strategy is there, and 2035 the complementary or the alternative medicine or the some natural indigenous medicine need to be promoted globally. And through that, I have the desire that the government of Karnataka or the government of India, Ministry of Health and Family Welfare, or the Ayush department from the national level and also state level, or the allied healthcare professionals need to be promote this in the for the future, because we are living in India. So therefore every country having their own respective traditional medicines, but Indian also that has been thousands of years ago originated the Ayurveda traditional medicine or the indigenous medicine, native medicine, folk medicine, and even acupuncture history 5,000 8,000 years ago. Beyond that means is the stone, the old stone era. So that time even we have the history. Moreover, the South India is the originated the acupuncture. Even Bodhidharma from the Kanchipuram, Tamil Nadu, he migrated the acupuncture, took to the various countries like Sri Lanka and other countries, China, but they have done a lot of research on it. But however, this to be, since as a non-drug treatment, cost effective, economical, inexpensive, and also it is the safe and the second modality of the treatment across the globe after the modern medicine, if anything is practicing, that to be known as acupuncture. So greater than 160 plus countries are practicing acupuncture, but therefore this to be promoted international level and national level. Along with that, we have the desire that at least how the Ayurveda or the naturopathy or maybe Unani system of medicine or medical MBBS is there, like that this course also need to be incorporated in future. That is a 5.5 years course, because acupuncture cannot be studied as a one subject, but this to be studied for 4.5 years plus 1 year internship. If the government need to be take the legislation for this, and definitely this is the new, we are the seed for that, and definitely this will be the future to bring up the legislation is the no professional courses like a doctor now as a therapy course is there, but this will become the successfully to be practiced as a doctor or the professional way. I think that is my wishes to the government, and also my desire and also request to the government in order to implement this, because this is how in 1989 before ND was there, or the naturopathy diploma or the Ayurveda diploma, Unani diploma. Even now we are in diploma level. I think this will going to become the bachelor level program, Bachelor of Ayurvedic Medical Sciences. Like that, courses need to be initiated with the support of the government, and with all the naturopathy. The principal is there as the Ayurvedic, and that is the homeopathy principal. He is here, but with the support of all these people, I think Dr. Rumi Behram ji has come here. Is the administrator of the Maharashtra Council of Acupuncture
Acupuncture, and also Dr. Harish Babu, who is the registrar of the Karnataka Ayurvedic Unani Practitioner Board, and he also keynote speaker today. But with the support of the government, and definitely this to be reached to the appropriate level. Along with that, the government need to take the initiative that to promote our medicine, because the first line of the treatment people will go for the modern medicine, but we have the desire, but our people, Indian people, need to go the first line of the treatment. They should go to the Ayurveda or the Ayush system or the acupuncture. That is, we have the desire. That's the reason we are promoting, and this kind of the congress we are doing with the support of the Umar Gurukalji from the Kerala and with his team. And really I sincerely thankful to the all the people who come from the different parts of the country and then globe. Thank you so much. Yeah.